Okay, good. So, you've survived so far without your cell phones? Kita bertahan sejauh ini, Yes? Yeah. You haven't had a heart attack? belum ada yang serangan jantung. Yeah. Your arm is still attached, even though the phone isn't attached to your arm? Meskipun HP-nya disita, tangannya masih ada kan ya, nggak copot. Yeah. You know, when the Buddha spoke 5 precepts, the last one was abandoning intoxicants. And usually that refers to alcohol and recreational drugs. If you have drugs from a doctor, take them, of course. But now I'm thinking that we need to add phones to the list of intoxicating substances. Yeah, because people are just, I mean, I can't believe it. They cross busy streets without looking at the traffic because they're looking like this. You know, it's amazing to me. Pada saat Buddha mengajarkan tentang Pancasila, sila kelima itu adalah kan menghindari untuk kecanduan gitu ya. Biasanya itu uh, merajuk kepada minum-minuman keras, alkohol, dan juga obat-obatan. Tapi rasanya mungkin harus ditambahkan satu lagi selain itu, yaitu HP. Karena orang-orang sekarang udah kecanduan HP, kalau udah lihat tuh sudah sibuk sendiri. Bahkan kadang-kadang ada orang yang menyeberang jalan masih sibuk ngelihat HP-nya, nggak memperhatikan sekitarnya. Yeah. And the way that technology in that way really enforces our sense of I, which is what the Buddha questioned. Is there this incredible, strong, solid I? Dan dengan teknologi seperti ini, malah semakin memperkuat unsur keakuan, yang mana Buddha sendiri mempertanyakan, sebenarnya apakah ada yang namanya aku itu? Now, all of you who are in the IT business are probably starting to get mad at me. Mungkin ada orang-orang yang bekerja di departemen IT atau teknologi, mungkin marah ya kalau dibilang kayak gini. Yeah, that's okay. Nggak apa-apa. Okay, so we'll start the session with taking refuge and generating bodhicitta, and then have a little bit of silent meditation, and then generate our motivation and go into the actual Dharma talk. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran Dharma hari ini, kita akan memulai dengan membacakan syair perlindungan dan agar kita dapat mengembangkan bodhicitta kita. Okay, so we can do the prayers in Bahasa. You can lead them. Or you want to lead them in Bahasa? No. Or we can just do English and Bahasa, or just Bahasa. No, it takes too much time Okay. doing both. Jadi supaya lebih cepat, kita bisa membacakan yang versi bahasa Indonesianya saja ya, supaya nggak terlalu banyak membuang waktu. Yeah. But first, before we start, we aren't just saying these things to empty space. So you want to visualize in the space in front of you the Buddha with his body made of light, surrounded by all the other Buddhas, the Bodhisattvas, the Arhats, all the holy beings from all of the Buddhist traditions. Ya. Pada saat kita membacakan ini, kita dapat membayangkan seakan-akan halo, tes. Ya. Pada saat kita membacakan ini, kita dapat membayangkan seakan-akan di depan kita, kita visualisasikan seakan-akan itu ada Buddha dengan memancarkan cahaya. Lalu Buddha itu juga dikelilingi oleh begitu banyak Buddha-Buddha lainnya sesuai dengan tradisi yang kita anut. Okay. When we say visualize, it doesn't mean that you close your eyes and you see it in exactly the same way you do with your eyes open. Pada saat kita bicara soal visualisasi, bukan berarti seakan-akan kita melihat itu dengan mata tertutup, seakan-akan kita melihatnya dengan mata terbuka. Okay.
But for example, if I say, imagine your mother, do you have a mental picture of what your mother looks like? Contohnya saat saya sebutkan, coba bayangkan ibunda. Apakah kita mempunyai gambar ibunda di kepala kita? Yeah. Even though your eyes are open and you're looking at other things, your mind's eye still has the image of your mom. Meskipun mata kita terbuka, tapi mata batin kita dapat melihat sosok ibunda. Okay. So what we're doing is the same, but the image is now going to be of the Buddha. And not the Buddha as a statue, but thinking of the Buddha as a living being. Tapi pada saat sekarang kita melakukan hal yang sama, tapi dengan sosok Buddha, tapi jangan bayangkan Buddha hanya sekedar sebagai patung, tapi juga sebagai makhluk hidup di depan kita. Okay. And the Buddha and all the other bodhisattvas in our hearts, all of them are looking at you with acceptance and compassion. Jadi kita membayangkan Buddha dikelilingi oleh para bodhisattva dan semua mereka memandang kita dengan penuh rasa kasih sayang. Okay. And now some people may at first think, the Buddha's looking at me with compassion? Nobody looks at me with compassion. You know, maybe because, I don't know, you don't look at other people with compassion. Yeah. Mungkin ada yang bilang sulit membayangkan Buddha memandang kita dengan penuh rasa welas asih karena mungkin orang tersebut bilang kayaknya nggak mungkin Buddha melihat saya dengan welas asih karena nggak ada orang yang melihat saya dengan welas asih. Bisa jadi mungkin karena kita sendiri juga tidak memperlakukan orang lain dengan welas asih. Yeah, but really take that in, that the enlightened one is looking at you with acceptance and compassion. He's not looking at you like, well, you haven't taken the 5 precepts yet. You're so lazy. Bayangkan Buddha melihat kita dengan penuh rasa keterbukaan dan rasa welas asih, bukan dengan kemarahan dan bilang, kamu belakangan udah jarang nih latihan Pancasila. So when you can imagine the Buddha looking at you with compassion and acceptance, then you can begin to look at yourself with compassion and acceptance. Pada saat kita membayangkan Buddha memandang kita dengan rasa welas asih dan keterbukaan, dengan demikian kita sendiri juga dapat kemudian memandang diri kita sendiri dengan rasa welas asih dan keterbukaan. And I say this because sometimes we are very, very critical of ourselves in a harsh and unrealistic way. Mengapa demikian? Mengapa saya mengatakan ini? Karena kadang-kadang kita sendiri terlalu keras terhadap diri sendiri, terlalu mengkritik diri sendiri. We compare ourselves with others and we say they're better, I'm a loser. Kita kadang membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Kadang-kadang kita bilang, oh orang itu lebih baik dari saya nggak bisa apa-apa, saya payah. Yeah, I can't do anything right. Apapun yang saya lakukan pasti salah. Okay, all that kind of self-talk is actually, it's lying to ourselves and it becomes a hindrance on the path. Saat kita melakukan ini, sebenarnya kita sedang berbohong kepada diri sendiri dan ini menjadi kendala pada saat kita mempraktekkan Dharma. Yeah, so really take it in that the Buddha's, looking at you with compassion and acceptance, and that's totally possible. So if your mind goes, the Buddha's really not looking at me that way, it's just he's doing it because he likes my hair, or, he's doing it because he wants more followers. Are you really willing to criticize the Buddha?
Jadi tolong resapi sesungguhnya bahwa memang Buddha sedang memandang kita dengan rasa belas asih dan keterbukaan. Jangan malah punya pandangan yang salah, Buddha seperti itu cuma karena dia suka sama rambut saya, atau mungkin dia pengen menambah penganutnya. Memangnya kita beneran mau mengkritik seorang Buddha? Yeah. Be careful of what you think about the Buddha. You know, I wouldn't want the karma of saying what the Buddha thinks is wrong. Yeah. Kita harus berhati-hati dengan pikiran kita karena bisa menjadi karma buruk. Jangan sampai kita punya pandangan yang salah tentang Buddha. So if the Buddha sees that you have potential, see that you have potential. Jika Buddha memandang kita bahwa kita punya potensi, kita sendiri juga harus melihat bahwa kita semua juga punya potensi. Okay, that's nothing to get proud of. Oh, yeah, the Buddha looks at me with compassion. Does he look at you with compassion? No. Oh, that's too bad. Jangan kemudian jadi sombong ya. Lalu kita bilang, oh Buddha melihat saya dengan rasa welas asih dan keterbukaan. Sama kamu enggak tuh? Okay, so let's start with that visualization of the Buddhas, Mari, Bodhisattvas, and Arhats. mari kita mulai dengan visualisasi Buddha dan para bodhisattva di dalam hati kita. And then as you recite the refuge prayer, really be very aware that you're following the Buddha, Dharma, and Sangha, that they are your spiritual guides and your spiritual refuge. Pada saat kita melafalkan syair perlindungan ini, sungguh-sungguh resapi bahwa kita mengambil perlindungan Buddha, Dhamma, dan Sangha sebagai pembimbing spiritual kita. Mari kita mulai. Aku berlindung sampai aku tercerahkan kepada Buddha, Dhamma, Sangha. Melalui kebijakan yang aku ciptakan dengan mendengarkan Dharma. Semoga aku mencapai kebuddhaan demi memberikan manfaat bagi semua makhluk hidup. Aku berlindung sampai aku tercerahkan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Melalui kebijakan yang aku ciptakan dengan mendengarkan Dharma. Semoga aku mencapai kebuddhaan demi memberikan manfaat bagi semua makhluk hidup. Aku berlindung sampai aku tercerahkan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Melalui kebijakan yang aku ciptakan dengan mendengarkan Dharma. Semoga aku mencapai kebuddhaan demi memberikan manfaat bagi semua makhluk hidup. And then recite the four measurables and really try to feel in your heart what they're saying. Setelah itu kita akan melafalkan syair 4 hal tak terukur ini, dan kita harus meresapinya pada saat kita membacanya. Semoga semua makhluk hidup memperoleh kebahagiaan dan sumber kebahagiaan. Semoga semua makhluk hidup terbebas dari penderitaan dan sumber penderitaan. Semoga semua makhluk hidup tidak terpisahkan dari kebahagiaan tanpa kesedihan. Semoga semua makhluk hidup berada dalam kesetaraan batin, bebas dari bias, kemelekatan, dan kemarahan. And then we'll have a few minutes of silent meditation, so you can observe your breath if you wish, or think some more about what you said in the four measurables, and try and generate that feeling of love, compassion, joy, and equanimity in your mind and heart.
Selanjutnya kita akan meluangkan beberapa menit untuk bermeditasi. Kita bisa merenungkan apa yang tadi kita bacakan supaya kita dapat menemukan ketenangan batin. And then let's generate the bodhicitta, the aspiration to be of the greatest benefit to all sentient beings. And in order to do that, to become a Buddha ourselves. Selanjutnya mari kita mengembangkan bodhicitta, yaitu aspirasi untuk dapat menjadi Buddha supaya kita dapat membawa kebaikan ke semua makhluk hidup di alam semesta. So let's make that our motivation for listening to the teachings and sharing the Dharma. Mari kita jadikan itu sebagai motivasi kita saat kita di sini duduk mendengarkan ajaran Dharma. Okay. So the last couple of days I was teaching in Serpong. Serpong. Yeah. And the topic there was the six perfections, or the six far-reaching practices of bodhisattvas. And I only got through generosity, the first one. So I thought at this retreat to at least start on the second one and see how far we get. I'm not saying we'll get through all six, but let's just go in that direction. Jadi selama 2 hari saya mengunjungi Wihara Ekayana Serpong, dan di sana saya membawakan topik 6 paramita atau 6 praktik bodhisattva, dan di sana saya baru sempat membahas secara detail prinsip yang pertama, yaitu generosity atau kemurahan hati atau sila. Dan semoga di kesempatan retret ini seiring dengan kita melanjutkan dengan nomor 2 dan seterusnya, mudah-mudahan kita bisa membahas semua 6 paramita tersebut. Okay, so what I thought to do is to read from a book called Courageous Compassion, written by His Holiness the Dalai Lama, that I assisted him in writing. And there's a big chapters, well, several chapters about these 6 paramitas. And so I would be referencing that book, reading a little bit here and there, and then explaining things. Jadi saya akan membawakan ini sambil membacakan dari buku Courageous Compassion atau Kasih Sayang Penuh Keberanian, yang mana buku ini saya membantu Yang Mulia Dalai Lama menulis buku ini. Dan saya akan membacakan, jadi di dalam buku ini banyak sekali diulas tentang 6 paramita. Okay, so the book is called Courageous Compassion. It's volume number 6 of what's called the Library of Wisdom and Compassion. Then that library has 10 volumes. Jadi buku ini, Courageous Compassion atau Kasih Sayang Penuh Keberanian, ini adalah buku jilid ke-6 dari 10 buku, yaitu Library of Wisdom and Compassion, yang artinya perpustakaan, kebijaksanaan, dan kasih sayang. Okay, so it's called, the second one is the perfection of ethical conduct. Jadi kita sekarang akan membahas yang kedua, yaitu ethical conduct atau moralitas atau sila. Okay, so what this particular perfection or paramita is about is it's a mind that has abandoned all thoughts of harming others. Dalam paramita yang kedua ini, prinsipnya adalah pikiran yang mengesampingkan semua pikiran niat untuk
melukai orang lain. Okay, so imagine a mind that has completely abandoned all thoughts of harming others. Yeah, do you have that kind of mind? Bayangkan pikiran yang dapat mengesampingkan atau melupakan semua niat untuk melukai makhluk-makhluk lain. Apakah kita memiliki pikiran seperti itu? So many innocent people. Yeah. Di sini banyak yang suci ya. Yeah, of course we have harmful thoughts. Yeah, Pasti. we're living beings whose minds are overwhelmed by ignorance. So of course, under the influence of ignorance, we're going to misinterpret what other people say and do. And we're going to also think primarily about ourselves. Tentu saja wajar jika kita memiliki pikiran-pikiran buruk karena kita masih memiliki ignorance atau ketidaktahuan atau kebodohan. Karena itulah kita jadi kadang-kadang memiliki persepsi yang salah terhadap apa yang orang lain katakan dan lakukan. Okay. So since we think primarily of ourselves, whatever pleases me, I want and I deserve to have. And whatever interferes with me getting what I want or interferes with my happiness deserves to be destroyed. Karena kita memiliki keakuan ini, kita selalu mementingkan diri sendiri. Dan pada saat kita mementingkan diri sendiri, kita ingin melakukan apapun yang mendukung kemauan kita. Dan pada saat ada orang lain yang menghalangi kita mendapatkan kemauan kita ini, kemudian kita menghancurkan orang lain tersebut. Yeah? Yeah? Is that what you think? Setuju nggak? Yeah? People who insult you, yeah? Who do they think they are? You know, they can't talk that way about me. And if they do, well, I can harm them back. Contohnya jika ada orang yang berbicara buruk mengenai kita, kita langsung tersinggung, kita langsung berpikir, emangnya siapa dia ngomongin aku seperti itu? Dan kemudian apa yang kita lakukan, kita langsung berpikiran bagaimana caranya kita bisa membalas mereka. Okay. So in order to counteract our very bad ethical conduct, our immorality, we need to cultivate compassion, and we need to become very mindful of what our body is doing, what we're saying with our speech, and what we're thinking. Untuk dapat melawan pikiran-pikiran buruk atau moralitas yang buruk ini, ya, kita harus bisa mengembangkan welas asih, dan juga kita harus lebih berkesadaran dengan apa yang akan kita pikirkan dan ucapkan dan lakukan. Okay. So there's three kinds of ethical conduct. Jadi ada 3 bentuk moralitas atau sila. Okay. The first one is called refraining from destructive actions, which means to abandon actions that harm others. And in here, the Buddha delineated 10 specific actions. Yang pertama adalah berusaha untuk menghindari melakukan tindakan-tindakan yang dapat menghancurkan atau merugikan orang lain. Dan di sini kemudian dikembangkan oleh Buddha menjadi 10 faktor. Okay. And the second kind of ethical conduct is that of gathering virtue. So this is the opposite mind. It means restraining from harming others and going out of our way to really do virtuous actions. Yang kedua adalah kebalikan dari melakukan hal-hal yang buruk. Yang kita lakukan adalah kita fokuskan kepada berusaha untuk sebaik-baiknya melakukan tindakan-tindakan yang memiliki nilai-nilai yang baik. Okay. And then the third one is the ethical conduct of benefiting others. So reaching out and really
not shirking away from being a benefit to people who need help. Yang ketiga adalah berusaha untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Tanpa keraguan, kita selalu berusaha untuk mengulurkan tangan kita agar dapat membantu makhluk-makhluk lain. Okay, so let's go back to the first one, the restraining of destructive actions. Kita mulai dari yang pertama dulu, yaitu menghindari perbuatan-perbuatan yang bisa merugikan orang-orang lain. Okay, so here the Buddha delineated 10 actions specifically to avoid. Jadi Buddha membabarkan, mendetilkan lagi ini menjadi 10 tindakan yang dapat kita lakukan. And as I go through the list, don't be ashamed if I'm naming things you have done, because if it's any consolation, I've done all 10. Most of them before I became a nun. Saat saya membacakan 10 ini, tidak perlu berkecil hati jika kamu merasa bahwa kamu telah melakukan 10 tindakan yang kurang pantas ini, karena sebenarnya saya sendiri pernah melakukan 10-10-nya. Tapi semua ini ya sebelum saya menjadi bhiksuni ya. Okay, so here there's 3 we do physically with our body, 4 we do verbally with our mouth, or nowadays writing email, writing text messages, yeah, any form of communication. Just 3 and 4, that's 7. There's 4 that are Yeah, okay. speech. This is, I'm sorry. There should be 3 more, right? Yes, Yes. yes. How did I get to speech so quickly? Let's go back to the second. Okay, well, let's start with the first one. No, I was going back to, we have to watch our body, speech, and mind. Okay, so here I'm defining speech. Yeah. Oke, jadi tadi disebutkan adalah ada tiga tindakan yang dilakukan melalui secara fisik atau secara jasmani. Yeah. Kemudian ada 4 yang dilakukan melalui ucapan, atau sekarang hari ini mungkin bisa dilakukan juga melalui HP ya, dengan kita mengetik gitu misalnya. And then harming others with our minds, meaning thinking negative thoughts about them and planning how we're going to get revenge or harm them. Dan juga ada yang melalui pikiran, yaitu kita memiliki pikiran yang buruk terhadap orang lain, kita mulai merencanakan gimana kita bisa membalas dendam kepada orang lain. Okay, so let's go back to the first one, the 3 that we've done, we did physically. Oke, kita mulai dulu dari 3 yang kita lakukan secara fisik atau jasmani. Okay, so the first one is killing. Yang pertama membunuh. Yeah, that makes sense, doesn't it? Because our life is, for every sentient being, their life is their most treasured thing. They want to stay alive. Masuk akal jika ini dilarang, karena sebenarnya nyawa adalah sesuatu yang paling berharga untuk semua makhluk hidup. Yeah, so if we cut short somebody's lifespan with an intention to kill them, yeah, then we've done this action. Jika kita dengan niat sengaja untuk membunuh orang ini, maka kita otomatis telah melanggar sila tersebut. So of course the worst is killing another human being, but even killing animals and insects. Yeah. Tentunya yang terburuk adalah membunuh manusia lain, tapi juga membunuh hewan itu juga tidak baik. Okay. And now here the first question that comes up is, do I have to be a vegetarian? Pertanyaan yang sering ditanyakan orang adalah, apakah saya harus menjadi seorang vegetarian? Yeah. Okay. I'll give you the answer according to the text, and then I'll give you my personal opinion. Saya akan memberikan jawaban yang pertama dari naskah atau buku, kedua saya akan menjawab dari pendapat pribadi saya. Okay. So the answer according to the text is,
you can eat meat if, number one, you did not kill it yourself, the Jadi, animal, jadi menurut naskah ajaran, kita boleh makan daging jika pertama kita tidak membunuh hewan itu sendiri. or you did not ask somebody else to kill it for you, Atau yang kedua, kita tidak meminta orang lain untuk membunuh makhluk hidup tersebut. or you know that somebody else did kill it deliberately for you. Atau mungkin kita tahu orang lain ada yang membunuh hewan itu secara sengaja demi kita. Okay, so they say if you ate meat that was killed in any of those three ways, then that is involved with killing. It's the Jika kita makan daging melalui salah satu dari 3 faktor tersebut, maka kita telah melanggar sila. yeah. But of course, spraying, bug spray to kill insects is also included. Ini juga termasuk pada saat kita menyemprotkan baygon gitu misalnya ya untuk membunuh para serangga. Okay, so that's the textual answer. Now my opinion. Sekarang saya akan berbagi pendapat pribadi saya. Yeah. To tell you the truth, I became a vegetarian before I became a Buddhist because one day I was camping in Germany and we had gone to the grocery store and bought this kind of sausage, yeah, and cooked it, but when we cut it open, blood came out. It's kind of called a blood sausage. Ya, sebenarnya saya menjadi seorang vegetarian bahkan sebelum saya menjadi seorang penganut Buddhis. Pada saat itu saya tinggalnya di Jerman. Saya di Jerman saat itu kami mau pergi camping atau berkemah. Kemudian kita pergi ke supermarket dan membeli sebuah sosis. Pada saat sosis itu dipotong, kemudian keluarlah darah muncrat dari dalam sosis tersebut. Yeah, and at that moment, it really hit me that when I eat meat, I'm eating somebody else's body. Di saat itu juga saya langsung tersadar bahwa jika saya makan daging, maka sebenarnya saya sedang memakan jasad atau badan bentuk fisik dari makhluk hidup lain. And I wouldn't give my body for somebody else to have lunch. So why should I expect some other living being to give their body so I can have lunch? Saya sendiri tidak mau mengorbankan badan saya untuk jadi santapan makan siang orang lain. Kenapa harus makhluk hidup lain mengorbankan badan mereka untuk santapan makan siang kita? Okay. Now, I'm sure after this you're not going to want any of my opinions. Mungkin setelah ini kita tidak mau lagi minta pendapat dari Venerable. Yeah. But it really hit me, about what I'm doing. And I thought, I can't continue to do that. Kejadian itu benar-benar menggugah perasaan saya dan sejak saat itu saya tidak mau lagi melakukan itu. So when I went to see my parents and I told them I was vegetarian, my mother said, what am I going to cook for you? Saat saya memberitahu orang tua saya sudah menjadi seorang vegetarian, kemudian ibu saya langsung panik. Waduh, kalau gitu saya masak apa buat kamu? And I said, Mom, there's a lot of other food besides meat. Kemudian saya bilang ke ibunda saya, sebenarnya kan masih banyak makanan lain yang bukan daging. There really is, and you can have a very well-nourished diet by eating vegetarian. Masih ada banyak dan sebenarnya kita tidak akan kekurangan nutrisi saat kita menjadi seorang vegetarian. Yeah. So my parents still didn't become vegetarian, but then later my brother did. Orang tua saya tidak ikut-ikutan jadi vegetarian, tapi kakak saya ikutan. He didn't do it for ethical reasons like I did. He did it because eating meat is not very good for you. Ya, alasannya berbeda. Kalau dia alasannya menjadi vegetarian karena merasa bahwa makan daging itu tidak baik untuk kesehatan kita.
Yeah. And my sister eats me. Sorry, your sister? Huh? Your sister is like you? No, she'll eat me, Iya. but not when I'm around. Sedangkan kalau kakak perempuan saya tetap makan daging, tapi makannya nggak kalau lagi ada saya di sana. Okay. But when you're really aware of this, then, when you walk around here especially, there's so many other living beings besides us living on this land. Saat kita sedang berjalan-jalan di sekitar sini, kita bisa menyadari bahwa sebenarnya banyak sekali makhluk hidup yang hidup di sekitar kita. Yeah, and if we could even count the number of insects here, we would be greatly outnumbered. Kalau kita bisa menghitung jumlah mereka, kita pasti sadar bahwa jumlah kita jauh lebih sedikit daripada mereka. Yeah, and if you pay attention to insects, if you touch them, they feel afraid. And if you kill them, it hurts. Kita bisa melihat bahwa contohnya seekor serangga. Jika kita menyentuh serangga itu, kita bisa melihat bahwa serangga itu ketakutan. Dan pada saat kita membunuh serangga itu, kita bisa tahu bahwa ia kesakitan. Okay. Then people often ask too about euthanasia, yeah, or assisted killing. Is that a political issue here? Ya, ada orang juga yang mempertanyakan mengenai euthanasia, yaitu prinsip di mana membunuh dengan alasan welas asih ya. Beliau bertanya apakah di sini ini juga menjadi sebuah isu yang banyak diperbincangkan. Yeah, is it something people discuss here about whether to make a law permitting it or no? Apakah ini menjadi topik yang banyak dibicarakan orang-orang? No. Some people say yes, some people say no. Yeah. Okay, Mostly. anyway. Yeah, in the US, this is a big issue. Yeah, Di Amerika ini menjadi masalah yang besar sekali. okay. Because some people are saying, if I have a terminal disease and I'm in a lot of pain, I want to be able to ask a doctor to, euthanize me. Or I want to be able to ask my family to help, put me out of my misery by killing me. Ada beberapa orang yang karena penyakitnya yang sudah luar biasa serius, kemudian merasakan perasaan sakit yang luar biasa, orang-orang tersebut memilih untuk meminta dokter atau rumah sakitnya untuk mempraktekkan euthanasia atau membunuh mereka lewat obat-obatan. Atau mungkin meminta keluarganya untuk membantu itu dilakukan. And people also ask about their pets. You love your pets, but if they get old and they're sick and they're suffering, is it okay to euthanize them? Ada juga yang mempertanyakan apakah ini juga bisa dilakukan kepada hewan peliharaan. Kadang-kadang hewan peliharaannya sudah terlalu tua, sudah terlalu sakit. Apakah boleh kita membunuhnya karena kita kasihan? Okay, so now I'm going to give you the textual answer, which is also my own opinion. And it's, yes, doing anything like this, either with a human being, even a human being asks you to assist in their suicide, or your pet is suffering and you want to put them out of their misery. Both of those are considered killing. Jadi saya akan menjelaskan apa yang dijelaskan oleh naskah dan juga itu sama dengan pendapat saya. Jadi pendapat saya adalah itu termasuk membunuh pada saat kita melakukan ini meskipun orang itu meminta kita untuk mengakhiri nyawanya. Yeah. So I have a friend who's, I think it was her father, was very ill and asked her and her siblings to arrange with the doctor to give him, I guess, opioids to kill him.
Ini terjadi kepada teman saya, yang mana ayahnya mengalami sakit yang luar biasa, kemudian meminta untuk dilakukan praktek ini dengan diberikan obat supaya dia bisa nyawanya berakhir. Yeah. And the doctor said, yeah, he has no chance of recovery. And so they went ahead and did that. Dokternya sendiri sudah mengakui bahwa sudah tidak ada jalan keluar, dia tidak mungkin akan sembuh lagi. But when if I try and picture myself giving drugs to one of my parents to kill them, no. Saya sendiri tidak bisa membayangkan jika saya harus melakukan itu, memberikan obat kepada orang tua saya untuk mengakhiri nyawa mereka. Because according to the Buddha, our life is still valuable as human beings, even if we're very sick, even if we have dementia. Karena menurut Buddha, nyawa kita sangat berharga meskipun kita sudah dalam keadaan sakit ataupun kita sudah lupa ingatan. Okay. Why? Because depending on your mental state, you can still think about the Dharma, you can still listen to teachings and contemplate them. Mengapa demikian? Memang tergantung dari kondisi mentalnya, tapi dalam keadaan apapun, kita semua masih dapat mendengarkan Dharma dan masih dapat merenungkannya. And even if you have dementia and you don't know what's going on, still if somebody is playing chanting, like a recording of chanting, or they're playing a tape of a Dharma teachings or reading to you from the scriptures, all of that can put a very good seed, on your consciousness that will enable you or facilitate your meeting the Dharma and Dharma teachers in the future. So that's very important to have those seeds in your mind so that you will meet the Buddha's teachings in your future lives. Bahkan contohnya untuk orang-orang tua yang mengalami demensia, yang sudah kehilangan ingatannya, kita masih tetap dapat memutarkan misalnya liamkeng atau pembacaan parita atau wejangan dharma gitu ya. Karena itu semua akan menjadi benih-benih yang ditanam di dalam hati mereka, di dalam pikiran mereka, agar mereka dapat mendapatkan kesempatan di kehidupan berikutnya untuk terhubung lagi dengan para guru-guru Buddha. Yeah. So many years ago, I was helping one young man. He was late 20s, early 30s. He was a university graduate. He had a career before him, but he had cancer and he was dying. Beberapa tahun yang lalu saya bertemu dengan seorang pemuda yang berumur 30-an. Sebenarnya karirnya luar biasa, dia sukses, terpelajar, tapi dia sekarat karena dia punya penyakit kanker. And he said to me one day, "Oh, I'm just a useless person. I can't do anything." Dia bilang kepada saya ini manusia tidak berguna, saya nggak bisa melakukan apapun. And I contradicted him, and I said, no, that's not true. You can still think, you can understand, you can listen to teachings, think about teachings, put those Dharma seeds in your mind while you're still alive. Dan saya membantahnya. Saya langsung bilang itu tidak benar. Karena apa? Karena kamu masih bisa mendengar, kamu masih bisa mengerti. Jadi pada saat kamu mendengarkan Dharma, semua ini menjadi benih di dalam pikiran dan hati kamu. And we were at that point sitting, well, he was lying down, but it was near a window, and we looked out the window, and I said, all those people driving around here, there, doing this and that. Yeah, from a Buddhist viewpoint, their lives don't have a lot of meaning because they aren't practicing the Dharma. They don't care about creating good karma for future lives. But your life, even you're lying here sick in bed, is still very valuable.
Pada saat itu ia sedang terbaring di ranjang, mungkin di ruangan rumah sakit gitu ya. Sebelahnya itu ada jendela dan kita bisa melihat keluar jendela itu ada banyak mobil yang lalu lalang. Kemudian saya bilang kepada dia, sebenarnya yang hidupnya tidak terlalu memiliki makna itu adalah orang-orang saat itu, orang-orang yang sedang berkendara itu. Kenapa? Karena mereka sebenarnya tidak mengenal Dharma, mereka tidak mempraktekkan. Berbeda dengan kamu, di sini kamu mendengarkan Dharma, mempraktekannya, justru itu lebih berharga. Okay. And concerning pets and animals, yeah, same thing. You can, put tapes of chanting or play Buddhist teachings, and it puts seeds in their mind streams, which are very good. Ini juga bisa kita lakukan kepada hewan peliharaan. Jadi kita bisa memutar kaset atau pembacaan parita, karena ini akan menanam benih di dalam pikiran mereka. So some people watch the teachings on Zoom. So I've received a number of photographs of their pets sitting next to them also watching the teachings on Zoom. Saat saya mengajarkan Dharma, kadang-kadang melalui Zoom, melalui internet, banyak orang yang mengirimkan fotonya kepada saya di mana mereka menyimak pelajaran Dharma bersama hewan peliharaan duduk di samping mereka. Yeah, so that's good. Ya, itu bagus ya. Okay. Then the second one to abandon is stealing, or another way of saying that is taking things that haven't been freely given to us. Yang kedua, sila yang kedua adalah mencuri atau mengambil sesuatu yang belum diberikan kepada kita. Okay. Now most of us, if we hear like, oh, don't steal, we go, oh yeah, that's very good. I don't steal. Stealing is very bad. Sebenarnya pada saat kita bilang jangan mencuri, kebanyakan orang tanggapannya adalah, oh iya, saya memang nggak mencuri. Mencuri itu memang buruk. Yeah, especially if people steal from me, that's extremely bad. Terutama jika orang mencuri dari saya, itu lebih buruk lagi. But taking things that haven't been freely given to me, that doesn't sound so bad, does it? So at work, I can take stationery supplies. I can charge family meals to my account of when I'm supposed to be taking out people that I'm making business deals with. When I pay less taxes than I'm supposed to legally, that stuff is okay. Jadi ada orang-orang yang beranggapan kalau mencuri emang nggak boleh, tapi kalau ngambil peralatan tulis dari kantor ya nggak apa-apa lah ya. Atau mungkin kadang-kadang masukin makan-makan bersama keluarga, masukin seakan-akan itu meeting kantor atau meeting bisnis gitu. Jadi banyak orang yang melakukan hal-hal seperti ini dan menganggap itu hal yang lumrah. So when I take things from my business or charge personal items to my business account, it's actually okay because my boss isn't paying me enough anyway. So I'm just taking what I deserve to have for how much work I do for the company. So yeah, it's okay. Right? Yeah? No? Banyak orang yang beranggapan bahwa hal-hal ini lumrah karena mereka merasa bahwa sebenarnya saya digajinya nggak segede itu, padahal saya udah kerja keras banget gitu ya. Jadi kayaknya lumrah aja sih, nggak apa-apa melakukan hal ini. Yeah. And if I don't pay the full price for tickets to go to the theater or the movies and I go in by the back door, that's okay because they're overcharging anyway. Atau mungkin ada orang yang menyelinap masuk ke bioskop supaya nggak usah beli tiket. Alasannya karena tiketnya kemahalan sih. Yeah. And if it's taxes, nobody wants to pay taxes, so it's fine, I don't pay. Kalau pajak, kebanyakan orang juga nggak bayar pajak ya. Jadi kalau saya nggak bayar juga nggak apa-apa lah. Did you know Donald Trump
who goes around saying, I'm a billionaire. For 2 years, recent years, he only paid $750 in taxes. Kalian tahu Donald Trump yang mengaku sebagai seorang miliuner, selama 2 tahun terakhir ini dia hanya bayar pajak $750. What do you think about that? Do you think this guy's honest? Menurut kalian, apakah dia jujur? Okay. Then the third one we do physically is having unwise or unkind sexual relationships. Yang ketiga adalah memiliki hubungan seksual yang tidak bijak dan tidak baik. Okay. So the worst about in this one is if you're in a relationship and you go with somebody outside your relationship, or even if you're single, you go with somebody who's in a relationship. Contohnya adalah jika kita sudah memiliki hubungan dengan seseorang, lalu kemudian kita berhubungan seksual dengan orang lain, atau mungkin kita sendiri single, tidak punya pasangan, tapi kemudian kita berhubungan dengan orang yang sudah mempunyai pasangan. And if both of you are cheating on your spouses, well, what to say? Lebih parah lagi kalau dua-duanya sama-sama selingkuh. Okay. Now, many people say, I'm not really cheating on my spouse. It's just, I love my family, I love my spouse. I just wanted to have a little bit of fun. Ada orang yang beranggapan sebenarnya saya nggak selingkuh, saya sayang sama pasangan saya sayang sama keluarga saya cuma mau bersenang-senang sedikit aja. It's not a big thing because I'll just tell a little white lie and they'll never know about it. Sebenarnya menurut saya ini bukan hal yang besar karena sebenarnya ini cuma saya kebohongan kecil dan mereka juga nggak akan tahu soal ini. And I'll just cheat for a short time and then I'll stop. Cuma sebentar aja, habis itu saya berhenti. Yeah? So my spouse won't know, my kids don't know. I'll have a little bit of fun, it's okay. Pasangan saya nggak akan tahu, anak saya juga nggak tahu, jadi nggak apa-apa lah saya bersenang-senang sedikit. Okay. Now, that's what you tell yourself. What's the reality? Itu yang kita katakan pada diri sendiri. Kenyataannya gimana? Your spouse very often finds out. Kenyataannya sebenarnya pasangan kita seringkali tahu tentang hal ini. And if you think that your kids don't know, let me tell you, they know. I've had many people come and talk to me and say, I know that it's usually the father cheating, sometimes the mother. But I know my dad was cheating on my mom. You know, he lied. He didn't think we kids knew, but we all knew. Jika kita berpikir anak-anak nggak tahu, sebenarnya mereka tahu. Jadi beberapa kali saya menemui anak-anak yang datang ke saya dan bilang, sebenarnya kita tahu bahwa ayah atau ibu selingkuh. Yeah. So what kind of example is that setting for your kids? Kita memberikan contoh seperti apa kepada anak-anak kita? Yeah, kids are really smart. My mother had a slogan. It went, do what I say, not what I do. Anak-anak tuh pintar sekali. Ibu saya pernah punya slogan, lakukan apa yang saya bilang, bukan lakukan apa yang saya lakukan. And I saw her do a lot of things that I vowed never to do. Saya lihat dia lakukan banyak sekali hal yang tidak akan saya tiru. Yeah, even though they set the example, I thought, I'm not going to get involved in that. Ya, mereka memberikan contoh-contoh yang tidak akan pernah saya tiru. Yeah, I know my dad never cheated on my mom because the fury of my mother would have
totally overwhelmed him. So for the sake of staying alive, I know he didn't do that. My mom had a little bit of a temper. Saya tahu pasti ayah saya nggak pernah selingkuh karena dia nggak mungkin berani, karena dia nggak mungkin bisa menghadapi kemarahan ibu saya, karena ibu saya orangnya sangat temperamental. Okay. But now, very often among the young people, there's this thing of, what do they call it? Open relationship. Open What's- relationship. Yeah, hookup. Hookup. Yeah, hookup. In other words, you just meet somebody, they look good looking, you hook up. No, no emotional feeling for that person required. Yeah. Ya, sekarang ini di kalangan anak-anak muda ada tren ya, sebutannya hookup. Apa ya? Jadi kayak bukan pacaran serius, paling cuma nongkrong aja, cuma iseng aja gitu. Ya. And I even heard one young person tell another person, that's what we're supposed to be doing at our age. Sleeping around with all sorts of people hooking up. Bahkan ada anak muda yang saya pernah dengar bilang sama temennya gitu ya, memang seharusnya anak-anak seumur kita ya seperti ini, ya senang-senang aja gitu loh, tidur sana-sini. Okay. Now that sounds really good. No emotional involvement. Yeah. You just jump in bed, do it, finish. Is that really what happens? No emotional involvement? Sebenarnya terdengarnya sepertinya kayak bukan hal yang serius ya, cuma bersenang-senang aja, cuma melakukannya sesaat gitu tanpa ada ikatan emosional. Tapi sebenarnya di balik itu, apa memang cuma sesimpel itu? Yeah. What happens if it starts out no emotional involvement and then one of the two people get emotionally involved? Then what do you do? Memang awalnya tidak ada ikatan emosional, tapi kemudian kalau salah satu dari dua pihak itu mulai tumbuh perasaan emosional gitu ya, ada Ya. perasaan, terus gimana? Then somebody really gets hurt. They feel betrayed. Kalau sudah begitu, kemudian ada orang yang merasa terluka. Yeah. So if you feel okay about about betraying other people's trust, that's your business. But, for me, when people betray my trust, and I'm not talking about just sexually, but just by lying even, if people betray my trust, then why should I trust them? Ya. Kemudian jika orang itu sudah merasa terluka dan terkhianati, terus apa? Kita sendiri juga pasti tahu rasanya pada saat kita dikhianati orang-orang yang kita percaya. Kemudian kita jadi berpikir, kenapa kita harus mempercayai mereka? Yeah. And then also, so it was abandoning unkind and unwise sexual behavior. So I just talked about the unkind. The unwise is sexual behavior that would spread disease. And as we know, there's some very serious diseases that are being spread sexually. Ya, jadi sisi lain dari hubungan seksual ini adalah yang tadi itu adalah yang tidak baik ya, yang jahat. Kalau ada lagi dari sisi yang tidak bijak, hubungannya apa? Karena dengan hubungan seksual yang tidak bijak ini kemudian memungkinkan orang-orang untuk tertular penyakit-penyakit yang menular. Yeah, so if you're clean, you don't want to sleep with somebody who has one of the sexual diseases that they could give you. Or if you have one, you don't want to give it to others. So it's very important to use protection. Ya, karena itu kita sebaiknya tidak ingin melakukan hal ini karena mungkin kita juga bisa terkena penyakitnya atau bahkan kita memiliki penyakitnya kemudian kita yang menularkannya. Itulah kenapa penting sekali memiliki perlindungan. Yeah, and if you don't want to have babies, use birth control. Jika tidak ingin memiliki anak bayi, harus menggunakan kayak program KB gitu ya.
Yeah, that is not kontrasepsi. considered killing from a Buddhist viewpoint, although an IUD could be because it prevents the implantation of a fertilized egg in the womb. But all the other kinds of birth control, except that and morning after pills are fine to use. Ada banyak jenis kontrasepsi. Tadi disebutkan ada 2 yang usahakan untuk dihindari. Yang satu adalah IUD atau satu lagi adalah pil sesudah melakukan hubungan itu karena keduanya itu memiliki potensi untuk membunuh benih bayi yang mungkin sudah tumbuh. Okay. So, yeah, this thing about sleeping around, it brings problems. Donald Trump is another good example. Bill Clinton had his problems with that too. Prinsip tidur sana sini ini menimbulkan banyak masalah. Kita bisa lihat dari Donald Trump, dia melakukan itu, dan juga sebelumnya ada Bill Clinton, dia juga melakukan itu. Yeah. So those are the 3 to abandon that we do physically. Jadi itu adalah 3 tindakan yang harus kita hindari secara fisik. Is there a small clock? I can look at my computer, but okay, Barbie. Yes, she has a Barbie clock. You know who Barbie is? Yeah, look. Isn't that Kita tahu sweet? Barbie. A pink Barbie clock. Thank you for loaning it to me. You're so kind. Okay. Okay, we have time. Okay, then the 4 that we do verbally. Kemudian ada 4 yang kita lakukan secara verbal. The first one's lying. Yang pertama adalah berbohong. Okay. And that is saying something that we know not to be true in order to deceive somebody. Ini adalah mengucapkan sesuatu yang tidak benar untuk membohongi seseorang. Yeah, Donald Trump also excels at this one. Donald Trump juga jagonya melanggar sila yang ini. Yeah. Like that guy, almost everything he says is anyway, I just talk about him because he's such a good example of how not to behave. Yeah. Donald Trump itu kayaknya udah melanggar semua sila ya. Kenapa saya nyebut-nyebut dia terus? Karena dia contoh yang sangat baik yang untuk dihindari. Yeah, do you think? Setuju nggak? And I feel so sorry for his wife. Yeah. My goodness. Saya kasihan sama istrinya. Yeah. Anyway, that's their business. Itu urusan mereka. But I don't vote for him. Saya nggak akan sumbangin suara saya buat dia. Okay, but coming back to lying. Okay. Lying is kind of double trouble because we usually lie because, not always, but usually because we did something that we don't want others to know about. So that means that usually the original thing we did that we don't want others to know about, that was probably unethical. And then to cover it up, we lie about it. So 2 negativities for the price of 1. Ya, biasanya berbohong ini keburukan berganda. Kenapa begitu? Karena biasanya berbohong itu untuk menutupi sebuah tindakan buruk yang kita lakukan. Atau tindakan yang kita lakukan, dan biasanya tindakan yang kita lakukan itu pasti buruk. Itulah sebabnya kita berbohong. Jadi satu tindakan itu biasanya 2 akibat buruknya. Yeah. And so often we lie and there's nothing that we even need to cover up. We could tell the truth and nobody would be harmed. Ya, kadang-kadang sebenarnya kita tidak perlu berbohong, kita tidak perlu menutup-nutupi, dan tidak ada orang yang harus disakiti. Yeah, but so often we think, oh, if I tell the truth, that's being rude, and so I'll just
change the truth a little. In other words, lie. Kadang-kadang kita takut untuk menyatakan kebenaran cuma karena kita merasa kalau kita sebutkan kebenaran itu takut menyakiti perasaan orang gitu misalnya. Tapi ujung-ujungnya kita jadi berbohong. Okay, so let me give you an example. Your grandma invites you over for dinner. Yeah? Contohnya adalah, contohnya adalah jika nenek kita mengundang kita untuk datang untuk makan malam. And she loves you so much, but what she cooked for you to eat is something you don't like. Dia sangat sayang sama kita, dia masak untuk kita, tapi yang dia masak itu kita nggak suka. So you're kind of picking at your food and eating a little bit, so that you don't look too bad, And Grandma says, honey, how do you like the food? Karena kita nggak enak, meskipun kita merasa itu nggak enak, kita tetap makan, terus kemudian kalau kita ditanya, suka nggak makanannya? Yeah, and you can't say, Grandma, I can't stand it. Tapi kita nggak tega buat bilang makanannya nggak enak. Yeah, but if you say, oh, Grandma, it's delicious, you're lying. Tapi sebenarnya kalau kita bilang makanannya enak, kita jadi berbohong. Okay. Now, what is Grandma really asking when she asks you, how do you like the food? What is it that her real question is that she really wants to know from you? Kalau nenek bertanya, kamu suka nggak makanannya? Sebenarnya apa sih yang dia tanyakan? Dia pengen tahu apa? Yeah. She wants to know. She doesn't really care about if you like the food. I mean, she would rather you liked it, but, that's not a big deal. What she's really saying when she says, do you like the food, is, I love you, and I express my love to you by cooking you a meal that I thought you would really like. Do you understand how much I love you? Sebenarnya pada saat dia menanyakan itu, dia sebenarnya alasan utamanya bukan benar-benar pengen tahu kita suka atau enggak, tapi itu cara dia menunjukkan bahwa dia sebenarnya sangat sayang kepada kita, karena itulah dia menyiapkan masakan itu dan kemudian menanyakan kita sudah puas enggak dengan makanan itu. Yeah, isn't that her real question? Ya, sebenarnya itu kan pertanyaan sebenarnya. So answer her real question and say, Grandma, I know you cook this food because you want it, because you love me, and I really love you too, and I appreciate so much that you offered me dinner. Jadi kalau ditanya seperti itu, kemudian yang kita bisa menjawab bahwa nenek, saya tahu bahwa kamu menyiapkan makanan ini karena kamu sangat sayang sama saya dan saya juga sayang dan berterima kasih kepadamu. So what you're doing is you're answering the question that she's really asking. Jadi sebenarnya yang harus kita lakukan adalah kita jawab pertanyaan di balik itu, pertanyaan sesungguhnya. Because she wants to know that she's saying, I love you, and do you care about me? And you're saying yes. Karena sebenarnya pertanyaannya adalah, saya sayang sama kamu, kamu sayang nggak sama saya? Dan jawabannya adalah iya. Okay. Now, if you don't love your grandma, then I have another meditation for you to do. Kalau kamu nggak sayang sama nenek kamu, aku punya teknik meditasi yang harus kamu lakukan. Okay. It's called contemplating the kindness of sentient beings. But we'll get into that later. Ini namanya meditasi perenungan kebaikan semua makhluk hidup. Okay. So there's so many situations where we lie when we don't have to, and people so often are asking me questions. Oh, somebody asked me this, what do I say? And when we really talk about the issue, it's very clear. Just tell them the truth. Nothing is going to be harmed if you tell them the truth. But for some reason, somebody doesn't want to.
Sebenarnya lebih sering terjadinya adalah kita tidak perlu berbohong. Tapi seperti saya sering kali dengar cerita gitu ya. eh, Pendapat saya adalah sebenarnya kalau kamu jawab yang sesungguhnya pun juga nggak apa-apa. Okay. So I had one experience that happened to me that really imprinted this thing about lying when it's not necessary. So I was in Tibet. This was the summer of 86. No, 87. The summer of 87. And some of you are still in your previous lives then. Um, Ya, saya punya cerita yang melekat sekali di benak saya. Ini kejadiannya adalah di musim panas di Tibet di tahun 86 atau 87, dan mungkin beberapa dari kalian mungkin masih hidup di kehidupan lampau pada saat itu. so I went on pilgrimage to Tibet. It was one time when the communist government let people in. Ya, pada saat itu saya melakukan ziarah di Tibet, dan pada saat itu ada pemerintah komunis yang menguasai tempat itu. Okay. And another friend of mine was there on pilgrimage, and the situation was that he had bought some rugs in Tibet that he wanted to take back to India. And he wanted me to carry them. And I don't know why, but he told me a lie about why he couldn't take them. Jadi ada seorang teman yang berziarah bersama saya. Pada saat itu dia membeli karpet dan mau membawanya kembali ke India. Pada saat itu dia meminta saya untuk membawanya, jadi titip gitu ya. Dan dia berbohong kepada saya alasan sesungguhnya kenapa dia sebenarnya nggak bisa bawa itu sendiri. And he was a friend. I would have happily carried the rugs back for him. Karena dia teman saya dengan senang hati bantuin bawain titipan karpet itu. But when I found out that he had lied to me about making up some false reason, why he wasn't doing it, then it really harmed our friendship. Dan akhirnya saya belakangan tahu bahwa sebenarnya dia berbohong. Sebenarnya ada alasan kenapa dia nggak mau bawa karpet itu sendiri. Dan sejak itu pertemanan kita jadi runyam. Because there was no need to lie. I would have happily done what he asked. Karena sebenarnya pada saat itu sebenarnya dia nggak perlu berbohong dengan alasannya. Okay? So I'm talking about these little white lies. You know little white lies? Yeah. Ya, ini yang disebutnya white lies ya, kebohongan putih. Apa ya bahasa Indonesianya? Kayak berbohong yang dianggap kayak nggak apa-apa lah. Yeah. Baik. Like, somebody says, why don't we go out for dinner? And you really don't feel like going out to dinner. So you say, oh, I already have a dinner appointment. Contohnya saat orang mengundang kita makan malam, terus kita nggak kepengen pergi, kemudian kita bohong. Kita bilang, oh saya udah janji dengan orang lain. Yeah, so that's a little white lie. White lies yang kecil. Yeah, but I'm sure your friend, if you said, I'm really tired and I need to go home and rest tonight, I'm sure your friend would understand. Ya, padahal sebenarnya kalau kita kasih tahu ke teman kita, saya capek, saya mau istirahat aja, teman kita juga sebenarnya pasti nggak ada masalah. Yeah. So why do people tell these little white lies that can, actually damage the trust that people have between them? Kenapa orang-orang harus melakukan kebohongan-kebohongan seperti ini, meskipun kecil gitu ya, tapi sebenarnya bisa merusak hubungan mereka. Yeah. And trust is one of the most important things in a good relationship. Kepercayaan itu adalah salah satu hal yang paling penting di dalam setiap hubungan. And lying is the quickest and fastest way to break trust. Dan berbohong adalah tindakan yang paling cepat untuk merusak kepercayaan itu. And once broken, trust
it takes a long time to renew it and build it up again. Begitu sudah dirusak, kepercayaan butuh waktu yang sangat lama untuk bisa disambungkan lagi. Yeah. So, if you're finding that you need to lie because you don't want people to know things you did, that you don't feel proud of, then one way not to lie is to don't do that thing to start with. Kalau kita berbohong karena kita mau menutup-nutupi tindakan buruk yang telah kita lakukan, solusinya adalah ya jangan lakukan tindakan yang buruk itu. Yeah. And then otherwise, there's many ways to say things where you're not going to offend somebody. Dan sebenarnya ada cara banyak untuk mengatakan sesuatu tanpa harus menyinggung perasaan orang. Okay. Because lying, some of you may not remember, but Bill Clinton's lie, he I did not yeah, know that. some of you remember. Okay, yeah. I don't know do I have to tell the story? Anyway, he was cheating on his wife. Let's just say that's what he did. And then he lied about it to the whole country and said, no, I didn't have anything to do with that woman. And then, of course, her friends knew about it and spilled the beans, and then the whole country knew that he had lied. Pada tahu cerita yang Bill Clinton, apa yang terjadi di Amerika. Jadi pada saat itu ada skandal ya, dia selingkuh, kemudian dia berbohong kepada seluruh negara dan bilang bahwa, oh saya nggak ada hubungan apa-apa dengan perempuan itu. Kemudian ternyata teman dari perempuannya itu, si Monica itu ya, kemudian membeberkan kenyataannya dan langsung terungkap. Seluruh negara langsung tahu kebohongan dia. And can you imagine being Hillary Clinton and the whole country knows your husband cheated? Bayangkan perasaan Hillary Clinton pada saat satu negara tahu bahwa suaminya selingkuh. Yeah. Yeah. So then there became a big debate in the country. Should she kick him out or should she stay married? And a lot of people said, just kick the jerk out. But she chose to stay married to him. So that's her business. That's okay. She would have made a good president. Kemudian menjadi perdebatan di Amerika, seharusnya Hillary Clinton itu tetap menikah atau tendang keluar si Bill Clinton itu. Kenyataannya dia akhirnya memilih untuk menetap. Jadi menurut saya dia seharusnya cocok untuk jadi presiden, Hillary Clinton itu. Yeah. I could tell you why she didn't, but yeah. It's because our way of electing presidents isn't completely fair. Ya, sebenarnya ada banyak yang bisa saya ceritakan tentang politiknya, tapi ya saya nggak akan ceritakan. Okay. Then the second verbal one is divisive speech. In other words, two people are getting along and you talk to them in such a way that they start not liking each other and they become separate. Yang kedua adalah ucapan yang memecah belah. Contohnya adalah jika ada dua orang yang memiliki hubungan yang baik, karena ucapan kita kemudian hubungan itu rusak, itu contohnya. Okay. Now this one we often do when we're mad at somebody. Okay? So I'm mad at somebody here. So then I go and I tell all my friends, look what this person did, da 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 da. And I make all my friends not like that person. Contohnya adalah, biasanya ini dilakukan pada saat kita sedang marah atau benci kepada seseorang. Contohnya, kita benci kepada seseorang, kemudian kita langsung cerita-cerita sama teman kita untuk sengaja untuk membuat mereka membenci dia. Dan kemudian ujung-ujungnya memang teman-teman kita jadi benci orang itu. Or the other situation is two people are good friends and I'm jealous of them having a good relationship. I want to separate them. So I
say, I say to her, do you know what he said about you? Yeah. He said that you always have that nasty look on your face. Do you, yeah, that's what he said about you. And do you know what she said about you? You want to know? Yeah, she didn't say that you were handsome. Yeah. She said that you usually make the sound system work, but today the microphone's screwing up. Yeah. So then, so I say things like that. Then they start like, yeah, like that. Yeah. And then I go, oh, good, that's nice. Yeah. Because somehow it benefits me that, they're mad at each other. Ya, barusan beliau memberi contoh ya, contohnya seperti apa orang yang mau mecah belah, dia bilang ke Venerable Damcho gitu ya, kamu tahu nggak Venerable Koncok itu suka bilang bahwa ekspresi muka kamu itu suka sungut-sungut gitu ya, terus abis itu ngasih tahu yang lain lagi gitu, kasih tahu ke dia Venerable Koncok bahwa kamu tahu nggak Venerable Damcho bilang kamu nggak becus nih ngurusin ini ya, apa namanya audiovisual gitu. Buktinya ini hari ini tadi mikrofonnya nggak bekerja gitu. Jadi kemudian dua-duanya jadi mukanya jadi nggak happy gitu. Kemudian saling membenci. Yeah. So I don't know how I would benefit from the two of them not getting along. Especially when the three of us are traveling together. Ya, saya nggak bisa membayangkan kalau saya benar-benar melakukan itu. Apalagi kita bertiga selalu berpergian bareng-bareng bertiga. Yeah. But that's when you speak to divide people like that, often you wind up shooting yourself in the foot because they find out about it and then neither of them like you. Ya. Pada akhirnya, pada saat kita melakukan hal-hal seperti ini, memecah belah, seringkali kita ujung-ujungnya yang rugi. Kenapa? Contohnya jika dua orang itu belakangan tahu apa yang udah kita sebarkan itu adalah fitnah, pada akhirnya kita jadi justru kehilangan dua-duanya, gitu ya. Mereka nggak mau lagi berteman dengan kita. Okay. So I'm sure you can think of some examples of that. Pasti kita kebayang ya situasi seperti ini, contohnya seperti apa. Yeah. When other people have done that to you, because I know you don't speak behind other people's back to divide them. Pastinya kalian cuma bisa membayangkan karena pasti kalian nggak pernah kan melakukan hal-hal seperti ini. Or do you? Pernah nggak? Okay. Then the next one is harsh speech. Ya, selanjutnya adalah ucapan yang kasar. Okay, so that's when we insult somebody, when we call them names, when we just trash them, we want to ruin their reputation. Ini adalah pada saat kita menghina orang, bilang hal-hal yang buruk, pada saat kita mau merusak reputasi orang. Yeah, and again, Dear Donnie excels at this. Yeah, you know who Dear Donnie is? Donald Trump. Sekali lagi, Donald Trump juaranya melanggar sila-sila seperti ini. Yeah, if you ever need somebody to teach you how to insult somebody, go to him. Yeah, he does it perfectly. Kalau kita mau belajar cara menghina orang, bisa belajar dari Donald Trump. Dia contoh yang paling hebat. Yeah, so right now, they're having a trial in New York about him and his business defrauding people by lying on financial documents.
Ya, jadi saat ini Donald Trump sedang menjalani persidangan di Amerika, di mana kasusnya adalah usaha-usaha dia banyak menggelapkan dokumen-dokumen yang membohongi orang secara finansial. And this suit, it's not a criminal one, it's just a civil suit, but it still could really, the result could really adversely affect him because the judge could say that you could no longer do business in the state of New York. Ya, jadi tindak gugatan ini memang bukan gugatan kriminal, tapi efeknya, imbasnya itu akan cukup besar sehingga dia tidak bisa lagi berbisnis di New York. But and the it's not a jury trial. The judge is deciding the penalty. Di persidangan ini tidak ada juri, langsung keputusan diambil oleh hakim. So what does Donnie do? Apa yang dilakukan Doni? He insults the judge. Dia menghina hakimnya. You're deranged. You can't think straight. You know, you're out. This is a political decision, and you're just trying to ruin my life. Dia menghina-hina hakimnya itu dan bilang, kamu gila, kamu nggak tahu apa yang kamu lakukan, kamu sengaja, ini pasti politik nih. Yeah. You can't, you know, I can't even remember all the insults he gives, you know? But would you insult the judge who was going to determine the penalty for your fraud, which could come up to 250 million US dollars? Would you insult that judge? Saya nggak ingat apa aja yang dia hina, tapi masuk akal nggak pada saat dia nyawanya bergantung kepada seorang hakim ini yang bisa menghukum dia dengan ratusan miliar dolar gitu ya Amerika, masih juga dia masih menghina hakim ini. Yeah. I mean, that's really kind of dumb, isn't it? Bodoh ya. Yeah, cuckoo. Yeah. But that's dear Donnie for you. You know? And there was a previous case where one woman was, again, it was a civil suit, not a criminal one, she was suing him because he insulted her and you know, and was ruining her reputation. She was a columnist in a magazine, and due to all of his insults, you know, her career was really damaged. Yeah. Ya. Sebelum ini juga sudah ada kasusnya sebelumnya, juga bukan gugatan perdana tapi perdata, yang mana ada seorang jurnalis yang menuntut Donald Trump karena Doni telah merusak reputasinya dan dia karirnya langsung hancur. Okay, so she's saying that one time in a store, she was trying on some clothes, and Donnie came into the dressing room and raped her. Jadi gugatannya adalah, menurut si perempuan itu, pada saat si perempuan ini sedang di toko dan mencoba-coba pakaian, kemudian Donald Trump datang dan memperkosanya di tempat itu. Okay, now it sounds far out, but I wouldn't put it past him. Yeah. Ya, kedengarannya memang nggak masuk akal, tapi menurut saya bisa saja terjadi karena ini Donald Trump. Yeah, and he's saying, you know, I did no such thing. Anyway, you're ugly. You're not my type. I wouldn't rape you anyway. Ya, jadi Donald Trump bilang, enggak ada kejadian seperti itu. Lagian kamu juga jelek banget, kamu bukan tipe saya, nggak mungkin saya perkosa kamu. Yeah, you're lying. You're just doing this to get some money, and you know, and that's because you're stupid. You know, nobody in their right mind would be attracted to you, and on and on and on. Ya, terus kemudian dia terus menghinanya, kamu jelek juga, kamu nggak mungkin bisa sukses. Okay, so I don't think her feelings were hurt. Yeah, you know, but very often when people insult and denigrate and call people names, their feelings are hurt.
and it makes them lose self-confidence. Seringkali pada saat orang dihina, kemudian orang itu jadi kehilangan percaya diri dan terluka perasaannya. Yeah, like especially with a child, if you're disciplining your child and your child just spilled sauce all over the rug, okay? Well, you don't have rugs, all over the floor. Yeah. Contohnya, kalau kasusnya anak-anak gitu ya, misalnya kalau anak kita numpahin saus sepanjang lantai gitu, semuanya jadi berantakan. Yeah. So you're mad. So you say, "You stupid kid, can't you do anything right?" Lalu kita marah, kita langsung bilang, kamu nih bodoh banget, begitu aja nggak becus, payah. Okay. Now you're just saying that because you're angry. But little children believe what adults tell them. And when he hears mom or dad say, "You can't do anything right," then he feels, "Oh, something's wrong with me." Ya, sedangkan anak-anak percaya dengan apa yang kita sebutkan. Jadi kalau contohnya yang tadi itu, begitu orang tuanya bilang, kamu ini nggak becus, kamu payah. Kemudian dia langsung akan percaya, oh kalau gitu benar, berarti saya nggak becus, saya payah. Yeah, and that's very damaging for children when they're that young to be criticized with so intently like that. Dan ini bisa sangat merusak anak-anak, terutama mereka masih kecil sekali, ya. Jadi bisa sangat merusak mental mereka. Okay, and then the fourth verbal action to abandon is one of our favorite ones. Yang keempat adalah favorit kita. Okay. Did you hear about Because what this guy did? Did you hear about it? You didn't? Let me tell you. Yeah. I saw him in the barber shop and he cut all of his hair off. Isn't that terrible? And his wife was just so mad. Yeah. yang keempat ini adalah gosip. Barusan beliau mencontohkan gitu ya, kalau lagi gosipin orang gitu. Tahu nggak sih apa yang dia lakukan? Parah banget sampai istrinya marah-marah. Yeah. So we love to gossip, don't we? Kita semua suka gosip ya. Yeah. And did you hear about this one does and that one does? Oh, I was just at a lunch with some friends and they were trying to figure out whose son was going to marry whose daughter. And they talked about this at great length. Yeah. Contohnya ya, ada orang yang bilang gitu ya, oh tadi saya baru makan siang gitu, terus perbincangannya adalah anak siapa yang akan menikahi anak siapa, dan ini digosipin secara detail. And the young woman was there listening to all this. Padahal anaknya ada di situ. And I don't know if she wanted to marry any of their sons. Dan mungkin si anak perempuan ini nggak mau nikah dengan anak laki-laki dari siapapun yang ada di sana. Yeah, but all these mothers, almost had the wedding organized, Sedangkan semua ibu-ibu ini semuanya sibuk mempersiapkan siapa yang mau menikahi siapa. Yeah. So we love to talk about other people, don't we? Kita suka banget ngomongin orang lain. Yeah. Did you see what they wore? Yeah. Did you hear about what she said to him and he said to her? Kamu lihat nggak sih dia pakai baju kayak gimana? Kamu denger nggak dia si cowok itu ngomong apa sama ceweknya? Yeah. Did you hear what he did when the microphone didn't work? Tahu nggak apa yang dia lakukan pada saat mikrofonnya nggak bekerja? Yeah, he threw it across the room. Dilempar keluar ruangan. Yeah.
Yeah, and everybody in the back row had to duck. Semua yang di belakang takut kelempar. Yeah. You know, I got to tell you a story like this. It'll give you a clue about how to handle the microphone when it doesn't work. So I was in college. I had a job, and I was a research assistant for somebody doing research, and we had to test people's their acuity with their response, how fast they were able to respond physically or verbally to things. And so there was a machine, and they sat in the machine, and they had certain things flashed, and then they had to click, you know, the different things. It's because you're moving around. Yeah. Okay. Ya, oke. Jadi saya ada cerita. Waktu itu saya masih kuliah dan saya bekerja sebagai asisten untuk seorang yang melakukan riset ya. Jadi waktu itu adalah riset yang dilakukan adalah untuk ngetes respon orang secepat apa orang bisa merespon terhadap sesuatu. Dan pada saat itu ada banyak alat-alat yang digunakan, mungkin harus dipencet gitu ya untuk respon secara cepat. And so sometimes this machine, it was very temperamental and it would not work. Kadang-kadang mesin ini sangat temperamental dan nggak mau bekerja sama. Yeah, and there were two of us research assistants, and we would get so mad at it that we would kick it. Waktu itu ada 2 asisten riset ini, dan kadang-kadang kita marah banget dengan mesin ini, kemudian kita biasanya menendangnya. And it worked. It started to work after that. Habis ditendang langsung bekerja. Yeah, so you can do that with the microphone. Jadi mungkin bisa dicoba dengan mikrofon ini. Yeah. Okay. But then it's a microphone and it might spread the word around really loudly. Karena ini mikrofon, tapi mungkin jadi bisa nyebarin gosip kemana-mana. Okay. So those are the 4 verbal ones. Okay. Lying, divisive speech, harsh speech, and gossip. Ya, jadi itu adalah 4 tindakan yang secara verbal. Ya, yang pertama adalah berbohong, kemudian memecah belah, kemudian ucapan kasar, dan yang terakhir, yang keempat adalah gosip. Okay, and then there's 3 mental actions. Lalu ada 3 tindakan mental. Okay, the first one is it's not craving, it's coveting. So you see something beautiful in the store, yeah, and you want it, and you sit there and think, how can I get that? Yeah, well, I could shoplift, but that's not so nice. Oh, I know, I can drop hints, and then my parents will get it for me. That's what I'll do. Ya, yang pertama adalah iri hati, atau ingin sesuatu yang bukan milik kita. Contohnya adalah pada saat kita melihat ada sebuah barang, kita pengen sekali barang itu, tapi kita nggak bisa belinya, terus kita langsung kepikiran, apa aku nyuri aja ya barang itu, atau mungkin minta orang tua aku untuk beliin. Or you're visiting your friend's house and they have the most delightful mouse that you've ever seen that costs, it's really expensive. And you want it, you're coveting it, but it belongs to your friend. So you say, where did you get this wonderful mouse? Atau Hint, misalnya kita hint. Get one for me too. Atau misalnya kita mengunjungi rumah teman kita ngelihat dia punya mouse yang bagus sekali dan mahal, kemudian kita bilang, oh kamu belinya di mana sih? Padahal sebenarnya itu cuman petunjuk gitu ya, biar supaya kita bisa dibeliin oleh dia. Okay, so it's our mental processes of trying to figure out how we can get something we want. Ini adalah mental proses kita, proses secara mental di mana kita berupaya untuk cari muslihat supaya kita bisa dapetin sesuatu yang kita mau. Okay, then the second one
is malice or malicious thought. Malicious thought. Iya. Kemudian yang kedua ini adalah pemikiran-pemikiran yang jahat kepada orang lain. So with this one, yeah, somebody harmed you, or somebody just got in your way, or they didn't appreciate you. You know, you do so many wonderful things for them to help them, and they never say thank you. Ini bisa karena contohnya kalau orang lain tidak menghalangi apa yang ingin kita kejar, apa kita upayakan, atau misalnya orang lain itu tidak mengapresiasi apa yang sudah kita lakukan untuk mereka. Or you loan them something and they won't give it back to you. Atau mungkin kita meminjamkan sesuatu, nggak dikembalikan oleh dia. Yeah, so you want to give them a taste of their own medicine. Jadi kita ingin membalas kepada mereka. Yeah, do you have that expression? Not really. Really? Jadi beliau baru bilang give them a taste of their medicine. Jadi seperti kayak kita melakukan sesuatu biar rasa gitu kali ya. Jadi biar dia rasain apa yang telah mereka lakukan terhadap kita. Yeah, it's like the doctor gives you some awful tasting medicine and you say, I want you to, get sick, and then you have to take your own medicine, Yeah. So you want revenge. You want to cause harm to somebody. Ya. Ungkapannya adalah supaya orang lain merasakan obatnya sendiri. Jadi contohnya kalau ada dokter yang ngasih kita obat yang pahit, kita pengen dokter itu ngerasain obatnya, biar rasa gitu ya, biar kamu tahu sendiri rasanya gimana. Yeah. So these two, coveting and malice, are two of our favorite distractions while we're meditating. Ya. Kedua tindakan mental ini, yaitu yang pertama adalah iri hati, kemudian yang kedua itu adalah kayak muslihat, ingin membalas gitu. Ini adalah dua rintangan pada saat kita bermeditasi. Okay. So you're sitting there, maybe you're meditating on Chenrezig Kuan Yin and saying Om Mani Padme Hum, the mantra. Contohnya jika kita bermeditasi dan melafalkan Om Mani Padme Hum atau Kuan Yin. Okay. So Om Mani Padme Hum, Mani Padme Hum, Mani Padme Hum. Oh, I saw these beautiful clothes in the department store. Om Mani Padme Hum, Mani Padme Hum. I don't have enough money to buy them. Om Mani Padme Hum. Let's see. The holidays are coming up. No, my birthday's even sooner. I'll see if I can get my parents to give it to me as a birthday present. Om Mani Padme Hum. Contoh yang diberikan adalah pada saat meditasi melafalkan Om Mani Padme Hum gitu ya. Om Mani Padme Hum. Oh, kemarin lihat baju bagus banget tuh di toko. Lanjutin lagi Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Oh, tapi kayaknya mahal. Lanjutin lagi Om Mani Padme Hum. Kemudian langsung berpikiran terus gitu. Gimana caranya ya? Oh, mungkin bisa minta orang tua kita untuk beliin buat hadiah atau mungkin buat hadiah Natal gitu. Terus berpikir sambil lanjut Om Mani Padme Hum. Okay. And then your meditation continues on, and and now you switch to malice. Om Mani Padme Hum, Mani Padme Hum, Mani Padme Hum. My sister lied to me 10 years ago. Om Mani Padme Hum. Why is she lying to me? Om Mani Padme Hum, Mani Padme Hum. Who does she think I am? Om Mani Padme Hum. She thinks I'm so stupid I would believe that ridiculous lie. Om Mani Padme Hum, Mani Padme Hum. Next time we have dinner with our parents, I'm gonna say something really nasty to her. Om Mani Padme Hum, Mani Padme Hum, in a very sweet voice, and really hurt her feelings. Om Mani Padme Hum, Mani Padme Hum. Your whole meditation session is going on with, I want this, how can I get it? And I can't stand this person, I want to retaliate. And then at the end of the session, you hear, and the person leading the meditation session says, now we're going to dedicate the merit. What merit?
Jadi jika kita tadi diberikan contoh gitu ya, maaf ngos-ngosan, catching my breath. Ya, jadi tadi diberikan contoh pada saat kita meditasi dengan dua contoh buruk tindakan mental tadi itu ya. Jadi pada saat kita meditasinya habis waktunya untuk memiliki pikiran yang ingin sesuatu yang kita tidak miliki. Terus yang kedua juga punya niat buruk terhadap orang lain. Pada saat meditasinya selesai, kemudian belnya berbunyi gitu ya. Lalu pemimpin meditasi bilang, mari kita dedikasikan kebajikan meditasi ini kepada semua makhluk hidup. Baru kita sadar, kebajikan apa ya? Karena meditasinya habis diluangkan untuk pikiran-pikiran negatif. Yeah. So you spent your whole meditation creating negative karma. Ya. Jadi meditasinya dihabiskan untuk membuat karma buruk. Okay. So don't do that. Then the last of the verbal ones is wrong view, or the last of the mental ones is wrong views. Lalu yang terakhir dari tindakan mental yang salah adalah pandangan yang salah. This, is, for example, is thinking sentient beings are inherently selfish. There's no possible way they could become Buddhists. Jadi ini adalah pandangan contohnya menganggap bahwa semua makhluk hidup sebenarnya adalah egois. Jadi mereka semua tidak bisa punya potensi untuk menjadi Buddha. Okay, so that's a very extreme wrong view. And if you believe it, or if you make other people believe it, it discourages them completely from practicing the path to awakening. Ini pandangan yang sangat salah, karena kalau kita menyebarkan pandangan seperti ini, orang-orang jadi tidak punya motivasi untuk meditasi atau untuk menjadi Buddha. Yeah. Or you think, oh, there's no such thing as the law of karma. I can do whatever I want. My actions have no ethical repercussions. Atau jika kita tidak percaya pada karma, kita merasa bahwa kita bisa melakukan apapun yang kita mau dan tidak ada hukum sebab akibat dari apa yang kita lakukan. Yeah, there's, what I do is okay. They say I could be reborn as a frog, but they don't know what they're talking about. Jadi beranggapan bahwa, mereka bilang kalau saya punya karma buruk, saya bisa terlahir sebagai kodok, tapi ya saya nggak peduli dengan ucapan-ucapan itu. Yeah. So it can just really, this is not doubt. It's completely drawing the wrong conclusion that you firmly believe in this wrong idea. Ini bukan keraguan ya, ini malah meyakini sesuatu dengan sepenuh hati, padahal pandangan itu salah. And the disadvantages of this is that, again, you don't practice and you don't take care with your actions, and so you wind up doing a lot of unethical behavior. Akibat pandangan yang salah ini, kemudian pada akhirnya kita jadi tidak mempraktikkan dharma, dan ujung-ujungnya kita malah melanggar semua sila. Okay, so those are the 10, what they call the 10 non-virtues. Jadi itu adalah contoh 10 non-virtue atau tindakan-tindakan yang buruk. Yeah, so it's very good to look at your life, do a life review, and see, which ones you've done and which ones you habitually do. Because if you do any of them really very often, then you're really making that harmful imprint very strong in your mind. Jadi kita bisa mengamati hidup kita sendiri. Coba untuk kita amati kira-kira dari 10 ini, mana yang paling sering kita lakukan, mana yang kuat sekali melekat di dalam pikiran kita. Okay. So we'll dedicate the merit. Ya. And if you have questions about any of this, feel free to write them down and leave them up here. And she's answering some questions. Yeah. And then I'm going to check what she said. Jadi jika ada pertanyaan, silakan tulis di kertas, kertasnya bisa taruh di meja, nanti Venerable Damche yang jawab.
Nanti saya akan pantau jawabannya benar apa salah. Okay, so Oke, mari kita bacakan syair pelimpahan jasa ini. Ya. Kita baca yang bahasa Indonesianya ya. Dengan kebajikan ini, semoga kita segera meraih kondisi pencerahan Guru Buddha, sehingga kita mampu membebaskan makhluk hidup dari penderitaan. Semoga batin bodi yang berharga, yang belum terakhir, segera muncul dan bertumbuh. Semoga batin bodi yang sudah terlahir tidak pernah merosot, namun terus berkembang sekarang dan selama-lamanya. okay, very good.